సపోర్టివ్గా ఉంటారని చెప్పి ఆశతో ఈరోజు వన్స్ అగైన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. కౌన్సిల్ అదేవిధంగా కంటిన్యూ అవుతూ రాబోయే కాలంలో మనకు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి సపోర్టివ్గా ఉండి ఒక మంచి గైడెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. Therefore, in the light of the above, it is proposed to withdraw the statutory resolution adopted by the Andhra Pradesh Legislative Assembly on 27/1/2020. Instead, continue with the council which is in existence. The resolution is moved accordingly. Government resolution moved by the Minister for Legislative Affairs is before the House. Those who are for the resolution, please say yeah. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The resolution is adopted. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.